Había algo en esa mano que hizo que el mundo de Mateo Valenti se detuviera por completo. Era una noche como muchas otras en su mansión de las afueras de Madrid. Los candelabros proyectaban una luz dorada sobre los invitados empresarios y políticos, que celebraban otro acuerdo milenario. Mateo sonreía mecánicamente, estracaba manos, pronunciaba palabras que había repetido 1000 veces. A sus 45 ecos, dominaba el arte de parecer presente, mientras su mente vagaba en un vacío que ningún éxito empresarial lograba llenar. Entonces la vio no a ella, no inmediatamente. Primero vio una mano delicada recogiendo una copa de cristal de la mesa. Una mano con dedos trabajados por el tiempo, con pequeñas líneas que contaban historias de esfuerzo. Y en el dedo anular, un anillo tan sencillo que cualquiera lo habría ignorado. Una pequeña flor talada en metal oxidado. Casi invisible bajo la luz tenue. Pero Mateo no podía respirar. 20 ecos. Habían pasado 20 ecos des que taló. Y esa flor con sus propias manos, con una navaja y un trozo de alambre de cabra, sentado en un banco desgastado de un parque de barrio. 20 ecos desde que se la entregó a la única mujer que había amado con la pureza que solo existe antes de que el mundo te enseñe a proteger de corazón. Levantó la mirada lentamente, como si tuviera miedo de confirmar lo que ya sabías. Y allí estaba Elena. Su Elena vestía el uniforme discreto del servicio de catering, el cabello castaco recogido en un mono simple. Había líneas alrededor de sus ojos que antes no estaban, y su rostro lavaba el peso de ecos que él no había compartido. Pero seguía siendo ella. La misma mirada serena, la misma forma de mover las manos con cuidado, como si cada gesto mereciera atención. Elena sintió su mirada. Mateo lo supo porque sus hombros se tensaron apenas un segundo, antes de que ella continuara su trabajo, sirviendo. Vino a empresario que no dejaba de hablar por teléfono. Ella no lo miró. Mantuvo los ojos fijos en su tarea profesional distante, como si Mateo fuera simplemente otro invitado más en una larga lista de rostros, sin importancia. Pero él sabía que ella lo había reconocido. El salón continuaba, con su ruido ensordecido. Las risas huecas, las conversaciones sobre inversiones y propiedades, el tintinio de las copas. Mateo ya no escuchaba nada. Su corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía tanto tiempo que había olvidado. Lo que era sentir algo real, ¿cuántas noches había pensado en ella? ¿Cuántas veces había imaginado ese momento, sonando con palabras perfectas que explicarían todo, que borrarían los ecos de silencio? Y ahora que estaba frente a él, no podía moverse. No podía hablar. Solo podía quedarse allí de pie, observándola recoger platos vacíos como si su presencia no le afectara en absol. Un invitado, lo tocó del hombro, preguntando algo sobre una fusión empresarial. Mateo respondió automáticamente, sin saber qué había dicho. Sus ojos seguían cada movimiento de Elena mientras ella se desplazaba entre las mesas con una dignidad silenciosa que le pareció el alma. Ella había sido su vecina, su primer amor, su promesa. Recordó las tardes en aquel barrio humilde donde ambos crecieron, cuando el dinero no existía para los sueños. Recordó cómo solían caminar por calles sin asfalto, compartiendo una bolsa de pipas, hablando de todo y de nada. Ella quería ser maestra. Él quería construir cosas edificios que tocaran el cielo, y prometieron hacerlo juntos. Voy a darte el mundo entero, Elena, le había dicho una noche bajo las estrellas, deslizando aquel anillo improvisado en su dedo. No es mucho ahora, pero es una promesa. Voy a hacer feliz, ella había logrado. No de tristeza, sino de esa felicidad pura, que solo existe cuando crees completamente en las palabras de alguien. No necesito el mundo, Mateo, solo te necesito a ti, pero entonces llegó la beca. La oportunidad de estudiar en Londres, de entrar a un mundo que parecía imposible para un chico de barrio. Mateo le prometió que volvería, que solo serían
Unos ecos, q construyen esa vida juntos, nunca volvió. Las cartas de Elena llegaron durante meses. Mateo las lea en su pequeño apartamento de estudiante, sintiendo cada palabra como un ancla que lo jalaba hacia atrás mientras él intentaba nadar hacia adelante. Y poco a poco, las dejó de responder. Se dio a sí mismo que era lo mejor para ambos, que ella merecía a alguien presente, que él no podía dividir su corazón entre dos mundos, pero la verdad era más simple y más terrible. Había elegido la ambición sobre el amor. Y ahora, 20 ecos después, ella estaba allí, trabajando en su casa, sirviendo vino a personas que probablemente no recordarían su rostro al día siguiente. Elena pasó cerca de él, lavando una bandeja de letras. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Fue apenas un instante, pero Mateo vio todo en esos ojos reconocimiento, dolor, y algo peor que el odio. Indiferencia. Como si él fuera un capítulo cerrado de un libro que ella había dejado de leer. Hace mucho tiempo da Mateo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Tenía manchones en tres países. Conducía autos que costaban más que casas enteras. Salía en las portadas de revistas de negocios. Pero en ese momento rodeado de lujo. Y éxito se sintió como el joven pobre de 20 ecos atrás. Excepto que ahora sabía exactamente lo que había perdido. La cena continuó. Mateo pronunció un discurso que había preparado su asistente. Brindó por el futuro. Sonrió para las fotografías. Y todo el tiempo, Anillo de cabra con una flor talada en mano brillaba en su mente como un recordatorio de la única promesa. Juramento había importado la promesa que había roto. Los días siguientes fueron un tormento silencioso para Mateo. Descubrió su nombre completo en la lista del personal, Elena Márquez. Ya no lavaba su apellido de soltera, Ruiz, el que él recordaba haber escrito en cientos de cartas que nunca envió. Investigó discretamente, sintiendo la vergüenza de tener que recurrir a métodos tan fríos para conocer la vida de alguien. Que una vez conoció mejor que a sí mismo, Elena trabajaba para la empresa de catering desde hace 3 ecos. Antes de eso, había trabajado en casas particulares, limpiando, cocinando, cuidando niños ajenos. Un historial de 20 ecos de trabajo honesto, y silencioso. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras, en uno de esos edificios grises. Donde cada ventana cuenta una historia de esfuerzo. Y había una hecha. Lutu las 19 ecos. Mateo hizo los cálculos una y otra vez, como si las matemáticas pudieran cambiar la verdad. 19 ecos. Él se había ido hace veinte la noche en que confirmó esta información. Mateo se sentó en su estudio. Con una botella de whisky que no toca. Solo se quedó allí, mirando por la ventana hacia un jardín perfectamente cuidado por manos que no eran las suyas. En una casa demasiado grande para un hombre solo. Los recuerdos llegaron como una inundación. Que ya no podía contener. Recuerdo la última noche que pasaron juntos. Fue en el pequeño apartamento de la madre de Elena, cuando ella estaba trabajando el turno nocturno en la fábrica textil. Mateo y Elena se centraron en el sofá desgastado, ella con la cabeza apoyada en su hombro. Él acariciando su cabello. Tengo miedo, había susurrado Elena. ¿De qué? Preguntó Mateo pisando su frente. De que te veas y escubras que hay un mundo entero allí fuera. Un mundo donde yo no encajo. Mateo la había abrazado con fuerza. Tú eres mi mundo, Elena, Londres. Es solo un paso. Voy a volver, te lo prometo. Y cuando vuelva, voy a tener todo lo necesario para dar la vida que mereces. Ella había sonrido. Aunque sus ojos brillaban con lágrimas que no derramó. No necesito una vida grande, Mateo. Solo necesito que seas tú. El mismo que tala. Flores en alambre porque no puede comprar un anillo de verdad. Algún día te comprar un anillo de diamantes, había prometido él. Prefiero había respondido ella, tocando la pequeña flor de cabra. Porque lo haces con tus manos. Porque es nuestro,
Mateo cerró los ojos en su estudio vacío. Sintiendo el peso de esas palabras 20 ecos después, cuando llegó a Londres, todo cambió tan rápido. Las clases eran intensas. Las oportunidades aparecían una tras otra. Reconoció a personas que hablaban de negocios, de inversiones, de un futuro brillante. Y poco a poco, aquel barrio junal de Madrid comenzó a sentirse como un sueño lejano. Como una vida que había pertenecido a otra persona. Las cartas de Elena llegaban cada semana. Ella le contaba sobre su trabajo en una tienda de ropa, sobre cómo había empezado a dar clases de apoyo a niños del barrio, sobre cómo su madre la pregonaba por él. Siempre terminaba con las mismas palabras. Te espero, mi amor. Siempre. Al principio, Mateo respondía religiosamente. Pero las respuestas se fueron escuchando, una semana, 2 semanas, un mes. Las excusas eran siempre las mismas, los exámenes, los proyectos, el trabajo de medio tiempo que había con seguido. La verdad era que cada vez que se sentaba a escribir, sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo explicar el mundo en el que ahora se movía? ¿Cómo decir que había conocido a compañeros cuyos padres eran dueños de empresas que le habían ofrecido oportunidades que no podía rechazar? ¿Cómo admitir que cuando hablaba de ella con sus nuevos amigos, sentía vergüenza de su propia vergüenza? Entonces llegó aquella carta, la última que abrió. Mateo, necesito hablar contigo sobre algo importante. Por favor, la mami. Es urgent. Leo esas líneas una y otra vez. Sintió el miedo apretando el pecho. Sabía lo que significaba. Sabía que Elena le estaba pidiendo que eligiera, que regresara, que fuera el hombre que había prometido ser. Y Mateo no llamó, se dio a sí mismo que lo haría mañana. Y mañana se convirtió en la semana siguiente. Y la semana siguiente se convirtió en silencio. Las cartas de Elena dejaron de llegar. Ahora, sentado en su mansión, Mateo entendía lo que aquella carta había significado realmente. Elena estaba embarazada, sola, asustada, y él había elegido no responder. Organizó otro evento 2 semanas después, específicamente solicitando a la misma empresa de catering. Necesitaba verla de nuevo, hablar con ella, aunque no sabía qué decir. Elena llegó con el mismo uniforme, la misma compostura profesional. Mateo la observa durante toda la noche, buscando el momento adecuado para acercarse. Finalmente, cuando ella salió al jardín para tomar un descanso, él la siguió. Elena dio su nombre como una oración. Ella se volvió lentamente. A la luz de la luna, Mateo pudo ver las líneas de cansancio en su rostro, las marcas que deja una vida de trabajo duro y sueños pospuestos. Señor Valenti, respondió ella con una voz neutra. Profesional. La formalidad fue como una bofetada. No. No me llames así. Soy yo. Soy Mateo. Lo sé perfectamente quién eres, dijo Elena, y por primera vez él escuchó emoción en su voz. No hay sino algo más profundo. Cansancio. ¿Tú quieres? Quiero hablar contigo. Quiero explicar. ¿Explicar? ¿Qué? Lo interrumpió ella. ¿Explicar por qué desapareciste 20 ecos? ¿Explicar por qué dejaste de responder mis cartas? ¿Explicar por qué construiste todo esto mientras yo... Se detuvo, respirando profundamente. No importa. Fue mucho tiempo. El anillo, dijo Mateo, señalando su mano. Todavía lo llevas. Elena miró la pequeña flor de cobra como si la viera por primera vez en ecos. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Lo llevo porque me recuerda quién fui. Una chica tonta que creo en promesas taladas en metal barato. No era barata, susurró Mateo. Era todo lo que tenía para darte. Y era suficiente, respondió Elena, y ahora había lágrimas en sus ojos que ella se negaba a derramar. Era más que suficiente. Pero tú decides que no lo era. Mateo quiso tocarla, acercarse, pero Elena dio un paso atrás. Tengo que volver. Al trabajo, dijo ella.
Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Si que tienes una hija, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Elena se quedó inmóvil. El silencio entre ellos era tan denso que Mateo podía escuchar su propio corazón rompiéndose. Dijo ella finalmente. Tengo una hija, y la cry sola, porque tú no estabas. Porque decides que tu futuro brillante era más importante. Que nosotras, el plural fue como un cuchillo. Elena, yo no sabía letters. No sabías porque no quisiste saber. Su voz era firme ahora, aunque las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. Te escribí. Te pedí que la amaras. Y elegiste el silencio. Se. Dio la vuelta para pero se detuvo. Construiste un imperio, Mateo. Felicidades. Espero que haya valido la pena. Y lo dejo ahí. Solo en el jardín de su mansión vieja. Con el peso de 20 ecos de decisiones equivocadas cayendo sobre él como una lápida. Mateo pasó las siguientes semanas intentando encontrar la forma de arreglar lo irreparable. Primero intento con dinero, porque era el idioma que mejor conoce ahora. Averiguó la dirección de Elena y envió un sobre con una cantidad que ella probablemente no ganaría en ecos. Lo devolvió sin abrir al día siguiente con una nota de 2 palabras. No gracias. Luego intentó con gestos. Habló con el dueño de la empresa de catering, ofreciendo contratar a Elena directamente como administradora de su hogar con un salario generoso. Ella rechazó la oferta sin siquiera considerarla. Dial al señor Valenti que no estoy en venta. Fue su mensaje. Cada rechazo era un recordatorio de que Elena no era la chica de 20 ecos que había dado atrás. Se había convertido en una mujer con columna vertebral de acero, forjada en la soldad y el trabajo duro. Una mujer que había aprendido que su dignidad valía más que cualquier cantidad de dinero. Mateo se encontró atrapado en un infierno de su propia creación. Durante el día, asistía a reuniones de negocios donde tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Firmaba contratos millonarios sin perseguir. Pero por las noches, se quedaba despierto en su cama vieja, pensando en una mujer que había amado con un corazón que ya no reconoce como suyo. Una tarde, mientras firmaba papeles en su oficina, su asistente entró con expresión incómoda. Señor Valenti, hay una joven en recepción. Dice que es personal. Su nombre es Lucia Márquez. El bolígrafo cayó de las manos de Mateo. Su hija estaba aquí. Cuando vio a la recepción, la vio de pie junto a la ventana, mirando la ciudad con una mochila gastada colgando de un hombro. Lavaba jeans y una camiseta simple, el cabello castaco recogido en una cola de caballo. Tenía 19 ecos por esa mayor, como si la vida le hubiera enseñado a crecer rápido. Y cuando se volvió hacia él, Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tenía los ojos de Elena. Exactamente los mismos. ¿Señor Valenti? Preguntó ella con educación, pero había algo en su mirada. Una inteligencia afilada que evaluaba cada detalle. Logró decir Mateo, tú debes ser Lucia. Mi madre me dio que diera de buscarlo. Dio ella directamente, sin preámbulos. Me dio que la diera en paz. Pero necesito hablar con usted sobre ella. Sabrán a su oficina en un silencio tenso. Mateo lo ofreció agua, café, cualquier cosa para retrasar la conversación que no sabía cómo tener. Lucia rechazó todo y fue directa al punto. Mi madre está enferma, dijo. No es nada grave, pero necesita una operación. Los médicos de la Seguridad Social dicen que puede esperar 6 meses, pero la duel. Trabaja con dolor todos los días y no se queja porque es así como es ella. Mateo sintió que el mundo se inclinaba. ¿Cuánto cuesta la operación privada? Preguntó inmediatamente. No vine a pedir dinero, respondió Lucia con firmeza. Vine a pedir que la deje tranquila. Cada vez que usted intenta contactarla, ella lora. Y mi madre no lora. He vivido con ella 19 ecos y puedo contar con una mano las veces que he visto lorar. Pero desde que usted apareció, lora.
Why no puedo soportarlo? Las palabras golpearon a Mateo como piedras. Yo no quiero hasroldeno, dio con voz ronca. Solo quiero. Necesito que entienda que lo siento, que si pudiera volver atrás. Pero. No puede, lo interrumpió Luchaleters, nadie puede. Así que digela en paz. Esto do lo que le pido. Se levantó para irse. Pero Mateo habló antes de poder detenerse. ¿Ella te ha hablado de mí? Lucia se detuvo. Por primera vez, su compostura se quebró levemente. Mi madre nunca habla de mi padre, dio en voz baja. Solo sé que se fue antes de que yo naciera. Que tuvo oportunidades en el extranjero. Que eligió su carrera sobre nosotros. Eso es todo lo que sé. ¿Why tú? Preguntó Mateo, atreviéndose apenas a respirar. ¿Tú quieres saber más? Lucia lo miró con esos ojos que eran tan parecidos a los de Elena que dolió. Pace mi infancia preguntando por qué no fue suficiente para que mi padre se cuidara. Dio con una honestidad brutal. Pace mi adolescencia odiando a un hombre. ¿Quién es que reconoce? Why ahora estoy frente a usted? Why lo único que siento es tristeza? Porque veo a un hombre rico y exitoso que lo tiene todo excepto lo único que realmente importa. Why es eso? Susurró Mateo. A las personas que ama. Las palabras se quedaron flotando en el aire como una sentencia. Lucia se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, añadió, mi madre es la mujer más fuerte que conozco. Me crió sola trabajando en 3 empleos cuando yo era pequeña, nunca me faltó comida, en hay ropa, en hay amor. Renunció a todo por mí. Why nunca, en hay una sola vez, me hizo sentir que yo era una carga. ¿Sabe lo que eso significa? Mateo no pudo responder. Las lágrimas que había reprimido durante semanas finalmente comenzaron a caer. Significa que ella me amó lo suficiente por. Dos, continuó Luchaleters. Don había un vacío de padre, ella puso el doble de madre. Así que no necesito su dinero, señor Valenti. Why francamente, tampoco necesito un padre. Ya es demasiado tarde para eso. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Mateo se derrumbó en su silla. Había construido un imperio. Había conquistado mercados internacionales. Había ganado premios y reconocimientos. Pero había perdido la oportunidad de ver a su hija dar sus primeros pasos. De enseñarle a andar en bicicleta. De estar allí en su primer día de escuela. Decir al hombre que Elena necesitaba cuando estaba asustada y sola y embarazada de 19 ecos. Mateo se permitió llorar por primera vez en 20 ecos. Lloró por el joven que había sido, por las promesas que había roto, por la familia que nunca conoció. Pero sobre todo, lloró por Elena, por la mujer que había amado con un amor pural y había traicionado con su cobardialaters. La mujer que había criado a su hija sola, que había trabajado hasta el agotamiento, que había lavado un anillo de cobre oxidado durante 20 ecos como un recordatorio de lo que pudieron haber sido. Y se dio cuenta de algo que lo parció. El corazón no tenía derecho a buscar su perdón. Porque el perdón implicaba que había una deuda que se podía pagar. Y lo que le había hecho a Elena, lo que le había robado, no tenía precio. Podía dar el dinero, asegurarse de que nunca tuviera que trabajar otro día en su vida, pagar la mejor operación, la mejor atención médica. Pero nunca podría devolver los 20 ecos que había perdido esperándolo. Nunca podría borrar las noches en las que lloró sola. Nunca podría reescribir la historia de una madre soltera luchando contra el mundo para una vida digna. A su hija, algunas cosas entendió Mateo y esa noche. Simplemente no se pueden arreglar, solo se pueden lamentar, y en el silencio de su mansión vieja, rodeado de todo el éxito que alguna vez creyó que importaba. Mateo Valente finalmente entendió el verdadero costo de sus decisiones. La lluvia comenzó a caer cuando Mateo salió de su oficina aquella tarde de jueves. Había pasado un mes desde la visita de Lucia. Un mes en el que Mateo había respetado el deseo de Elena de mantener distancia.
Ni en el que codatace sencha más vacío que el anterior. A pesar de seguir cerrando negocios y acumulando éxitos que ya no significaban nada, pero esa tarde, mientras conducía por las calles mulladas de Madrid, algo lo hizo cambiar de ruta, tal vez fue el instinto. Tal vez fue el destino burlándose de él una vez más. O tal vez simplemente fue que su corazón sabía dónde necesitaba estar, y allí la vio. Elena esperaba en la parada del autobús. Vio la lluvia que había comenzado como llovizna, y ahora caía con fuerza. No tenía paraguas. Su ropa de trabajo estaba empapada y ella se abrazaba a sí misma. Temblando ligeramente vio el techo insuficiente de la marquesina. Mateo detuvo el auto sin pensarlo. Vio la ventanilla. Elena, ella lo miró, y en sus ojos vio algo que no esperaba, cansancio. No ira, no resentimiento. Solo un agotamiento profundo que iba a más allá del cuerpo. El autobús no vía tardar, dijo ella, volviendo la vista a la calle veía letters. Esta. Lo viendo muy fuerte, insistió Mateo. Por favor. Déjame llevarte a casa. No necesito tu ayuda. Lo sé, respondió Mateo con suavidad. Nunca la necesites. Pero está lo viendo y yo estoy aquí, y solo. Por favor. Tal vez fue la lluvia. Tal vez fue que sus huesos le dolían después de un turno doble. O tal vez después de 20 ecos de ser fuerte. Elena simplemente estaba cansada de serlo. Abrió la puerta, y subió al autodot el silencio entre ellos era denso, mientras Mateo conducía letters. El único sonido era el de los limpiaparabrisas moviéndose. Rítmicamente y la lluvia golpeando el techo del auto. Elena miraba por la ventana, su perfil iluminado por las luces de la ciudad. Lucía vino a verme, dijo Mateo finalmente. Lo sé, respondió Elena, la pedicure no lo hiciera. Es una buena chica. Inteligente, fuerte. Hizo una pausa. Como su madre. Elena no respondió. Pero Mateo vio como sus manos se apretaban. Sobre su regazo, me dijo que estás enferma. Continuó él. Que necesitas una operación. No es asunto tuyo. Elena, por favor. Déjame ayudar. Déjame pagar la operación. Los mejores médicos. No. La palabra salió con una firmeza que no admite discusión. No quiero tu dinero, Mateo. No quiero tu culpa convertida en cheques. No quiero que intentes comprar algo que el dinero no puede arreglar. Mateo apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó, y su voz se quebró. Dime qué puedo hacer. Dime cómo. Puedo arreglarlo. Elena se volvió hacia él entonces. Y las lágrimas, que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. No puedes arreglarlo. Dijo con una voz llena de dolor. No puedes devolver el tiempo. No puedes borrar las noches en las que me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal. No puedes estar en la sala de partos cuando día la sola. Y asustada. No puedes cambiar el hecho de que pes 20 ecos criando en nuestra hija sin ti. Nuestra hija, repitió Mateo, y las palabras fueron como un pucal y un bálsamo al mismo tiempo. Susurró Elena. Nuestra hija. La hija que tuviste pero que nunca conociste, porque eliges no responder una carta. Una maldita carta, Mateo. Era lo único que te pedía. Mateo detuvo el auto a un lado de la carretera. Ya no podía conducir. Ya no podía fingir que tenía control sobre nada. Tenía miedo, admitió finalmente, las palabras saliendo como una confesión después de ecos de negación. Tenía miedo de que si volvía, me quedaría atrapado. Que perdería todas esas oportunidades. Que volvería a ser el chico pobre del barrio que no tenía nada que ofrecerte excepto promesas vacías. Tus promesas nunca fueron vacías, dijo Elena, llorando abiertamente ahora. Tu promesa era amarte. Eso era todo. No necesitaba un imperio. No necesitaba mansiones ni autos lujosos. Solo te necesitaba a ti, al Mateo que me conoce, que me amaba sin conditions. Pero yo quería darte más, insistió Mateo. Quería darte el mundo.
Why me dejaste sola en él? Respondió Elena. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es tener 19 ecos, estar embarazada, y dar cuenta de que el hombre que amabas te ha abandonado? No por otra mujer, no por algo que pudieras entender, sino simplemente por dejaste de responder. Porque elegiste el silencio, Mateo. Cerró los ojos, las lágrimas rodando la brementía hora. Cada día pensaba en ti, confesó. Cada maldito día leads. En cada reunión, en cada trato, en cada momento de éxito pensaba, Elena estaría orgullosa. Y luego recordaba que no tenía derecho a pensar eso, que te había abandonado. Que había elegido ese camino y no había vuelto atrás. Siempre había vuelto atrás, dijo Elena con voz quebrada. Podías haber amado, podías haber vuelto. Podías haber elegido diferente en cualquier momento de estos 20 ecos. Pero no lo hiciste. Porque soy un cobarde, admitió Mateo. Moréndola finalmente. Por cada día que pasaba, la vergüenza crecía letters. Y luego un punto en el que el silencio fue más fácil que enfrentar lo que había hecho. Y luego los ecos pasaron y Pens que ya era demasiado tarde. Que te habrías casado, que habrías rehecho tu vida, que ya no habría espacio para mí. Mi case, dijo Elena en voz baja, cuando Lucía tenía 3 ecos. Con un hombre bueno que me permitió cuidarnos. Duró 2 ecos. Por cada vez que me miraba, yo veía lo que no eras tú. Y no era justo para él. No era justo amar a un fantasma en vez de lo que podía amar a un hombre real que estaba intentando. El dolor en su voz era palpable. Intenté olvidarte. Continue. Intenté quitarme este anillo a mil indivisos. Pero cada vez que lo hacía, recordaba al chico que lo hizo con sus propias manos porque no tenía dinero pero tenía amor. Y es chico merece ser recordado. Aunque el hombre en que se convirtió no. Mateo extendió la mano, vacilante, y tocó suavemente la de Elena. Esperaba que ella la retirara. Pero no lo hizo. Es chico todavía existe. Susurró. Está enamorado. Bajo 20 ecos de decisiones equivocadas y éxito vacío, pero todavía existe. Y es chico todavía te ama. Nunca dejó de amarte. Elena lo miró con ojos llenos de lágrimas y algo que podría haber sido esperanza, o tal vez solo MS dolor. El amor no es suficiente, Mateo, dijo con suavidad. Aprendí eso de la forma más difícil. El amor sin presencia. Es solo palabras, y las palabras no cambian pañales. Las palabras no pegan facturas. Las palabras no sostienen tu mano cuando tienes miedo. Lo sé, respondió Mateo. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito que sepas algo. Necesito que entiendas que cada éxito que tuve, cada logro, cada reconocimiento, se sintió vacío. Porque lo construí todo sobre la traición a lo único real que tuve en mi vida. A ti, a nosotros. La lluvia había disminuido a una llovizna suave. En el silencio del auto, 2 personas que alguna vez lo habían sido todo la una para la otra. Se miraban, separados por 20 ecos de decisiones que no podían deshacerse. No sé cómo perdonarte, susurró Elena finalmente. No sé si puedo. No te pido que lo hagas, respondió Mateo. Solo te pido que me digas intentar ser el hombre que debí haber sido. No por mí, por los líderes. Ella merece conocer a su padre. Aunque es padre no merezca conocerla. Y en ese momento, en un auto detenido bajo la lluvia, con 20 ecos de dolor entre ellos, algo comenzó a cambiar. No era perdón. No te debía líderes. Pero era un comienzo meses después de aquella noche biolevia, Mateo se encontró haciendo algo que nunca imaginó, esperando nerviosamente en la puerta de una cafetería modesta en el barrio donde Elena vivía. No era el tipo de lugar al que estaba acostumbrado. Las sillas no combinaban entre sí. La pintura de las paredes estaba descanchada, y el menú estaba escrito a mano en una pizarra. Pero cuando Elena le había enviado un mensaje sugiriendo ese lugar para hablar sobre Lucía, él había aceptado sin dudarlo.
Lego media hora anis, pidió un café que apenas toca, y espero. Cuando Elena entró, Mateo sintió el mismo vuelco en el corazón que había sentido 20 ecos atrás. Pero ahora era diferente. No era la emoción ciega de la juventud, sino algo más profundo. El reconocimiento de ver a alguien que había amado, perdido, y que seguía siendo importante a pesar de todo el tiempo y dolor transcurrido. Elena se sentó frente a él con cautela, como si estuviera evaluando si había cometido un error al venir. Gracias por aceptar verme, dijo Mateo. Lo hago por lucha, respondió Elena, directa como siempre. Ha estado haciendo preguntas, meras respuestas. ¿La has cantado? Elena asintió lentamente. La contitud, quienes éramos. Fuimos, porque te fuiste. Why porque nunca. La hablo de ti, ¿cómo lo tomo? Mejor de lo que esperaba. Elena tomó su café con manos que ya no temblaban cuando estaba cerca de él. Lucía es sabia para su edad. Tuvo que serlo. Me preguntó si quería que te conociera. Le dije que era su decisión. No la mía. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Why tu decidió? Dijo que le gustaría conocer a su padre, Elena pronunció. Y esas palabras con cuidado como si pasaran toneladas. Pero bajo términos, sin expectativas. Sin promesas que no puedes cumplir. Entiendo, Mateo respiró profundamente. Elena, yo he estado yendo a terapia. Como te dije aquella noche. Why mi terapeuta me ayudó a entender algo importante. Elena lo miró con curiosidad silenciosa. Pace 20 ecos intentando leer. Un vacío con cosas que nunca podrían llenarlo. Dinero. Éxito. Reconocimiento. Todo por huya de la culpa de haber abandonado. Y la ironía es que cada logro me aleaba más de la única cosa que hubiera hecho que todo valiera la pena. Estar con ustedes. Mateo. Déjame terminar, por favor. Él la miró con una honestidad desnuda. No puedo cambiar el pasado. No puedo devolver los 20 ecos que pasaste sola. No puedo borrar el dolor que te cause. Para puedo hacer algo diferente ahora. Puedo ser el padre que Lucia merece, si ella me lo permite. Y puedo asegurarme que nunca más tengas que preocupar por dinero, por tu salud, por nada. Ya te lo dije, respondió Elena con firmeza. No quiero tu dinero, no quiero tu lastima. No es lastima, insistió Mateo. Es responsabilidad. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que no haces. Elena lo estudió durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Mateo, una pequeña sonrisa triste apareció en sus labios. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? Preguntó ella. Que una parte de mí, una parte muy pequeña y tonta, todavía recuerda al chico que me talaba flores en el Lamber de Cabra. Y esa parte creer que es chico todavía existe en algún lugar dentro del hombre que es ahora. Sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Existe. Nunca dejó de existir. Solo lo anterbayo capas de ambición y miedo. El miedo. Es algo poderoso, dijo Elena suavemente. Yo también tuve miedo, Mateo. Miedo cuando descubrí que estaba embarazada y tú no respondías. Miedo cuando Lucía nació y me di cuenta de que era completamente responsable de otra vida. Miedo cada noche cuando hacían meros y no alcanzaba para ligar a fin de mes. Lo siento, susurró Mateo. Siento tanto todo lo que pasas sola. Ya lo sé. Elena toca inconscientemente el anillo en su dedo. Y sé que lo dices en serio. Pero las disculpas no cambian el pasado. Solo podemos decidir qué hacer con el presente. ¿Y qué quieres hacer? Preguntó Mateo. Elena respiró profundamente. Quiero que Lucía tenga la oportunidad de conocer a su padre. No porque lo necesite. Sino porque se merece tener esa opción. Quiero que si decides estar en su vida, si de verdad. No visitas ocasionales cuando tu agenda lo permita. No regalos caros para compensar la ausencia. Presencia real. Estaré allí, prometió Mateo, de la forma que ella quiera. Al ritmo que ella elija. Y yo, continuó Elena, necesito encontrar.
Una forma de perdonar, no por ti sino por mí misma. Porque lever est resentimiento durante 20 ecos me ha cansado ms de lo que quiero admitir. Mateo Asincio. Entendiendo que el perdón de Elena no era algo que pudiera pedir. Era en regalo que ella tendría que elegir dar en su propio tiempo. He credo un fondo fiduciario para Lucia. Dio él. Para su educación, su futuro. Y también quiero ayudarte con tu operación. Con ... Mateo, Elena lo interrumpió gentilmente. Acepto la ayuda para los saludos. Y su padre y tiene derecho a contribuir a su futuro. Pero yo estoy bien, mi hice la operación el mes pasado. Tengo buenos amigos que me ayudaron. Y mi trabajo tiene un buen seguro ahora. Pero puedo. Sé que puedes, sonrió Elena. Pero yo también puedo. He estado cuidándome sola durante mucho tiempo. Y aunque suene orgulloso, hay una dignidad en eso que necesito mantener. ¿Entiendes? Mateo entendía letters. Era la misma dignidad que había visto en los solitarios. La misma fuerza silenciosa que Elena había inculcado en su hija. La prueba viviente de que, aunque él no había estado, Elena había hecho un trabajo extraordinario. Criándola. Eres una mujer increíble, dijo Mateo con sinceridad. Siempre lo fuiste. Pero ahora lo eres de una forma que me diga sin palabras. Tuve que serlo, respondió Elena simplemente. No por elección, sino por necesidad. Y en el proceso, descubrí que era más fuerte de lo que creía. Se quedaron en silencio durante un momento, bebiendo café tibio en una cafetería modesta. Dos personas que una vez habían sido todo el uno para otro, y ahora estaban aprendiendo. Hacer algo nuevo, la amante en extragos, quizás amigos. Quizás simplemente dos padres tratando de hacer lo mejor para su hija. ¿Sabes? Dijo Elena después de un rato. Todavía me preguntan por qué sigo lavando este Anillo. Mateo miró. La pequeña flor de cabra, ahora tan oxidada que apenas se distinguía su forma. Y te respondes. Les digo la verdad. Elena giró el anillo en su dedo. Que me recuerda que una vez fui joven y creí en promesas, que em contado mi corazón. Y que aunque ese amor no sobrevivió, me dio lo más valioso que tengo, mi hija, así que no lo levo por nostalgia o por dolor. Lo levo por gratitud. Mateo sintió que algo en su pecho se rompía y sanaba al mismo tiempo. 2 semanas después, Mateo conoció oficialmente a Lucio como su padre. Se reunieron en un parque, el mismo parque don él había talado aquel anillo 20 ecos atrás. No hubo abrazos dramáticos en reconciliaciones instantáneas. Solo una conversación cautelosa entre dos personas que comparten sangre. Pero no historia, Lucia hizo preguntas. Mateo respondió con honestidad. Le habló de sus errores, de su cobardía, de los ecos perdidos. No intento justificarse en pintarse como víctima. No espero que me perdones, le dijo a su hija. Y ciertamente. No espero que me lames papá. Solo espero que me dé la oportunidad de estar presente de ahora en adelante. Lucia lo pensó durante un largo momento. Mam dice que la gente merece segundas oportunidades si realmente ha cambiado, y ella es la persona más sabia que conozco. Así que yo y lo intentaremos, despacio. Despacio está bien, sonrió Mateo con lágrimas en los ojos. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo conversaciones incómodas, silencios tensos, momentos en que Mateo sintió el peso de todo lo que se había perdido. Pero también hubo cafés compartidos, historias intercambiadas, y lentamente, muy lentamente, la construcción de algo nuevo. Mateo aprendió que Lucia estudiaba medicina, que quería ser pediatra, que tenía el corazón compasivo de su madre. Conoció a sus amigos, escuchó sobre sus sueños, estuvo presente en sus pequeños logros cotidianos. Y Elena, aunque mantuvo su distancia, se fue suavizando gradualmente. No volvieron a ser lo que fueron. Eso era imposible. Pero encontraron una forma de coexistir que no estaba marcada por el resentimiento sino por un respeto mutuo y una preocupación compartida por su hija.
Un ano después de aquel primer encuentro en la cafetería. Los tres se centran juntos en una graduación universitaria menor de Lucia Laters. Mateo a un lado, Elena al otro. Y Lucia entre los dot no eran una familia tradicional, quizás nunca lo serían. Pero eran algo. Y es algo, nacido de perdida y arrepentimiento y el difícil trabajo de sanar, era real. Mientras observaba a su hija recibir su certificado, Mateo pensó en todas las decisiones que lo habían llevado este momento. Las correctas y las equivocadas. Los valientes y los cobardes. Había construido un imperio, pero había perdido un reino. Había ganado el mundo, pero había abandonado su hogar. No podía cambiar el pasado. Las promesas rotas permanecen rotas. Los ecos perdidos permanecen perdidos, pero podía estar aquí ahora. Podía ser el padre que debió haber sido desde el principio. Podía honrar la segunda oportunidad que no merecía, pero que la habían dado de todos modos. Y cuando Lucia bajó del escenario y, por primera vez, le dio un abrazo breve pero genuino. Mateo supo que este era el verdadero éxito. No los melones en el banco. No las propiedades ni los premios. Sino este momento. Esta conexión. Esta oportunidad de ser parte de la vida de su hija. Miró a Elena por encima de la cabeza de los aires. Ella le devolvió la mirada, y en sus ojos vio algo que no había visto. En 20 años. No amor. Es barco había zarpado hace mucho tiempo. Pero paz, aceptación. Y quizás, solo quizás perdón. El anillo de cabra todavía brillaba en su dedo. Ya no como un recordatorio de promesas rotas, sino como un testimonio. De que incluso de los finales más dolorosos pueden nacer nuevos comienzos. Y a veces, pensó Mateo, eso es suficiente. A veces, simplemente estar presente es suficiente.